the foreign policy arena. However, the goal of dynamic management of a country's foreign policy must remain a constant in any given situation, i.e., it must continue to aspire to meet the people's hopes and expectations. When I assumed the position of the Foreign Minister of Pakistan slightly over a year ago, Pakistan's foreign policy was under serious stress, compounded significantly by domestic political turmoil and a dire economic outlook. Our commitment to the China-Pakistan economic corridor was being questioned. Our relations with the United States were at an all-time low. Our traditional partnership with Gulf countries at a suboptimal level. Uncertainty loomed over the GSP Plus and future trajectory of relations with Europe. We were in the FATF grey list, and the trust deficit with the international IMF was at an all-time high. All this was in addition to persistent foreign policy challenges on our eastern and western borders and a renewed threat of terrorism. Before we could settle, Pakistan was rocked by climate-induced catastrophe, floods requiring a robust international response to meet the urgent domestic needs. I do not claim that we have encountered every challenge successfully, but I must share with you that I today feel we have achieved more than what I thought we would have achieved when I first started my tenure as Foreign Minister. We have just celebrated the 10th anniversary of the China-Pakistan Economic Corridor in Islamabad, with the Chinese Vice Premier in attendance. The help and assistance our government has received from China, politically, economically, gives me confidence about the health of Pakistan's relationship with its iron brother. Three senior official level delegations from the United States visited Pakistan in the second half of July 2023, from the Treasury Department, the NSC, and one from the private sector. The last 1 year saw consistently high-level engagement with the United States government, and I'm glad that we now have a path with the US to rebuild and strengthen bilateral relations. What gives me satisfaction, however, is that the positive trajectory in our relations with both the United States and China have been pursued with clarity, underpinned by our consistent position that we do not want to be dragged into global competition. Also, I draw particular satisfaction on how Pakistan maintained its principled position on Ukraine. Despite all the doubts and apprehensions in the media, our voting pattern on related resolutions in multilateral fora remain unchanged. We invested significant effort in engaging both sides of the divide, and today I believe there is a greater understanding of Pakistan's position. This is clearly evidenced by our closer engagement with the US and the European Union, burgeoning energy cooperation with Russia, and visits to Pakistan by the Foreign Minister of Belarus and the Ukraine. This broad, deep and meaningful engagement with all countries also helped building trust with the countries that sit on the IMF board. Its coming to fruition last month was a gratifying moment. It was owed in equal amount to the assistance given to Pakistan by China, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, a sign that our traditional partners are standing firm with us. I am happy that we were able to contribute to this national effort led by the Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif. Exiting the FATF grey list was an important development for Pakistan. And I must remind you कि हमने ना सिर्फ FATF grey list से निकले,
हमने 2 एक्शन प्लान्स मुकम्मल किए, वक्त से पहले मुकम्मल किए और वक्त से पहले ग्रे लिस्ट से निकले. The Minister of State, Ms. Hina Rabbani Khar, led this effort as the chairperson of the National FATF Coordination Committee. And जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ हिना रबानी खर साहिबा ने ना सिर्फ ये काम करवाया मगर ज्यादा शोशा के साथ नहीं, यही वजह है कि हम FATF के जो ग्रे लिस्ट थे उससे निकल सके. In this regard, years of technical work in progress by all national states, इसलिए कि हिना ने ये लिखा भी है मेरे लिए, तो अब मैं सबको तारीफ करूंगा, मगर सबसे ज्यादा मेहनत जो है behind the scenes इसके हिना रबानी खर साहिबा की थी. In this regard, years of technical work in progress by all national stakeholders needed to be recognized internationally. We were able to project our progress successfully and have it duly recognized by the FATF, thwarting diplomatically the designs of major detractors. Instead of celebrating this success, we remained focused on the job. We also led a legislative process to ensure that our gains at the FATF are consolidated. Engaging Europe and the United Kingdom constructively was a priority for us. Countless meetings and bilateral visits to and from Europe, as well as on the sidelines of multilateral meetings, have reinvigorated our ties. We seek from these countries better access for our goods, visa facilitations, especially for students, work opportunities for our skilled people, and cooperation in the education, science, and technology. We draw particular satisfaction from the recently initiated migration and mobility dialogue with the European Union, which has great potential for opening doors for Pakistanis seeking employment abroad. इस पे हमने बहुत फोकस किया, ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ मगर जगह जगह, कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं, बैरून मुल्क उनके लिए किस तरीके से हम अपना शेयर में इजाफा कर सकते हैं, और इसमें भी हिना रबानी खर साहिबा की बहुत मेहनत है. The continuation of the GSP Plus facility is another positive development. There is immense potential in our constructive partnership with this region, and we believe we have set the tone and corrected the course. Successive governments need to continue working in the same direction. On Afghanistan, our approach has been quite clear and forthwith. We will do everything we can for our brothers and sisters, the people of Afghanistan. We have maintained a robust practical engagement with the Afghan interim government, working on areas such as security, border control and markets, commerce, health, education, transit trade, and almost every facet of bilateral cooperation. Pakistan's peace and security are, however, non-negotiable. My first responsibility is to my people, the people of Pakistan. We continue to engage proactively and constructively at every possible regional international format aimed at promoting peace, security and stability of Afghanistan. Once again, I want to emphasize the skies is the limit to the opportunities we can create together, but terrorism must be countered. Throughout this furbish and extensive diplomatic push, we never compromise on a core tenet of our foreign policy, Kashmir. Even as I participated at the SCO Foreign Ministers meeting in Goa this year, it was our responsibility, while we never once abused the platform of the SCO to further our partisan agendas. In media interactions and from Indian soil, we managed to advocate for the cause of the oppressed people of Kashmir. And in the same spirit, whether it was at the General Assembly, at the United Nations, whether it was at the OIC, whether it was the visit of the Secretary General of the OIC to Azad Kashmir, the dissemination of dossiers to the international community on continued Indian brutality on Muslims in Indian-occupied
Jammu and Kashmir. Advocacy for the Kashmir cause has been a consistent component of our foreign policy. As Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and also as the last chairman of the OIC Council of Foreign Ministers, I take pride in taking the lead on countering Islamophobia and acts of desecration of the Holy Quran. As chair of the OIC group at the Human Rights Council in Geneva, ये तो Geneva पे पहुंच गए, इससे पहले तो हमने काफी कुछ किया था, मैं आपको याद दिलवाता हूं। एक तो OIC की प्लेटफॉर्म से जब हम काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के सरबराह थे, तो हमने उस प्लेटफॉर्म से, उनके अपने CFM के प्लेटफॉर्म से तो ऑब्वियसली इस चीज को कंडेम किया, मगर साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके जो 15 मार्च इस्लामोफोबिया का इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर तो हो चुका था, मगर उसकी कोई मनाने के तरीकेकार नहीं था, तो हमने तारीख रकम किया और OIC का प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये दिन मनाया। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल को साथ बिठाया, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है उसको साथ बिठाया। पूरी दुनिया को सामने जो है जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली के जो फ्लोर है वो सब मौजूद है। हर मुल्क ने अपने बात की और यूनानिमसली ना सिर्फ इस्लामोफोबिया को कंडेम किया, मगर हमारे साथ OIC के साथ द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में मनाया गया। ये तारीखी बात तो था, मगर अफसोस के साथ जो इंसिडेंट्स है इस्लामोफोबिया के, जो इंसिडेंट्स थे फॉर द डेसिक्रेशन ऑफ द होली कुरान इन सम कंट्रीज इन यूरोप, वो होता रहा। तो फिर उसके बाद हमने जो इधर लिखा है, एक और तारीखी जो कदम था जो पहली बार हुआ था कि OIC का नुमाइंदगी करते हुए हमने यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनेवा में, we tabled and got successfully adopted the resolution on countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence। और ये भी एक बड़ा तारीखी अचीवमेंट है इस लिहाज से कि आपका मौकिफ को, मुस्लिम उम्मा का मौकिफ को जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो आपके मौकिफ को माना है और आपका रेजोल्यूशन वहां से पास कर चुका है। तो मैं समझता हूं ये काफी एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था। I've only mentioned some key areas of our policy, and I'm glad that while difficult issues tend to get urgent attention, our focus on them did not come at the cost of our multifaceted ties with some of our more important partners. Saudi Arabia, the UAE, Turkey, Iran, Qatar, Azerbaijan, or at the cost of our multifaceted ties with countries in Africa, Southeast Asia, Latin America, or the Far East. In fact, we were able to add to these relationships substantially. Leadership positions in multilateral processes and forums are coveted globally because they often reflect prestige, respect, and the health of a country's diplomacy. In addition to successfully completing our leadership at the OIC Council of Foreign Ministers, last year Pakistan was elected as chair of the Group of 77 in China, leading the voice of the Global South in the international discourse on developmental issues and aapko yaad hoga, climate change, United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, UN Committee on Non-Governmental Organizations, UN Committee for Program and Coordination, the Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commission, and Pakistan also successfully contested the election for the post of Assistant Secretary General for Science and Technology in the Organization of Islamic Cooperation. This is all a reflection of Pakistan's standing, not only in the Islamic world for the OIC, but at international fora. And it's a great credit, a great compliment to Pakistan's diplomats and our foreign service that despite हमारा जो वसाइल है नु कम होंगे,
لیکن ہمارا جو ایمبیسڈرز ہیں, ہمارا جو فارن آفس کے لوگ ہیں, ان کی محنت کی وجہ سے کم وسائل کے باوجود ہم اتنے سارے جو عہدے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے حاصل کیے ہیں. پاکستان کی نمائندگی ان اہم جگہ میں ہم نے یقینی بنایا. Since we assumed office, I've worked to ensure that we are constantly evolving and improving to stay ahead of the times in times of multidimensional transition. I realize that reforms within the ministry will... Okay, before I start on reforms پہ تو میں آ جاؤں گا, لیکن ایک بات جو میرے خیال میں ہم سے مس ہوا اس میں, if I'm not wrong, وہ جو کلائمیٹ ایڈوکیسی کا موقع ہمیں ملا فارن آفس کے پلیٹ فارم سے اور آپ کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے, میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ان دنوں میں تقریباً 1 سال پہلے جب یہ سیلاب ہو رہا تھا اور ہم تو گراؤنڈ پہ موجود تھے, اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا, میں کبھی اپنی زندگی بھی اتنا بے بس محسوس نہیں کر رہا تھا اپنے آپ کو جب میں نے اتنا تباہی دیکھا. میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان جن کا وسائل ہمارا اتنا کم ہے, اتنا چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو, ہم کیسے اس مشکل وقت سے آگے بڑھیں گے. مگر انہی دنوں میں ہم نے فوراً یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو نہ صرف اوبیسلی دعوت تو دیا, مگر یہاں پاکستان لے کر آئے, پاکستان میں اس کو سیلاب متاثرین کے پاس لے کے گئے تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ ہم کس قسم کا قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد جو ہم یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں چلیں گے تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا جو یو این جنرل اسمبلی کا ٹائم تھا پورا کلائمیٹ میں اس نے اس کو تبدیل کر دیا تھا اور بیسکلی یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا تھا. اس نے ہمارے لیے اس کا گراؤنڈ فلور پہ ایک بڑا سا ایک شو کیس رکھا تھا جہاں تصویریں تھے, ڈاکیومنٹری فوٹیجز تھے. اپنا یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا, وہ سیشن میں آپ کسی کا تقریر بھی سن لیں, اوبیسلی یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کا تقریر تو اپنی جگہ ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں, مگر اس لیے کہ اس نے اتنا لیڈ لیا اور اتنا ہمارا ایشو کو ان کا اپنا ایشو بنا دیا تھا, تو پورا یونائٹڈ نیشنز میں ابھی شاید ان دنوں میں جب 9/11 کے فوراً بعد تب پاکستان اتنا فوکس میں تھا, اور پھر اس کے بعد آپ کے یہ سیلاب کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کے دوران ہر ملک نے نہ صرف آپ کا ذکر کیا مگر آپ کو مدد فراہم کیا, آپ کو نہ صرف ریلیف کا سپورٹ دلوائے تھے, اور ان دنوں میں بھی نظر آ رہا تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کو مدد کر رہا ہے. وہاں سے ہم نے COP 27 پہ گئے تھے. COP 27 پہ ہمارا خوش قسمتی تھا کہ پاکستان ساتھ ساتھ یہ G77 پلس چائنا کا سربراہی سنبھال رہا تھا اس وقت, جو گلوبل ساؤتھ کا ایک گروپ تھا. تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیجز کا ایڈوکیسی بھی کی, اور COP 27 میں بھی ہم نے تاریخ رقم کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج کو کلائمیٹ ایجنڈا پہ ڈالا. اس کے بعد ہم نے جو جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے فلڈ ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہمارا کانفرنس ہوا تھا, ایک تو وہ انپریسیڈنٹڈ تھا, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کلائمیٹ کیٹاسٹروفی کے بعد آپ کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کے نام پہ ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ہوا. جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ پاکستان کو بڑا دھچکا ملا تھا فارن پالیسی کے لحاظ سے پچھلے 4 سال, اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ مصروف ہے, اپنے مسائل میں لگے ہوئے ہیں, سب یا یوکرین سوچ رہے ہیں, سارے وسائل بھی ادھر جا رہے ہیں, تو شاید پاکستان کو اور اس ٹاپک پہ وہ سپورٹ نہیں ملے گا. مگر شکر الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے ڈپلومیٹس کی محنت کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اپنا ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ پلیجز وصول کیے مگر پورا دنیا کو بتا دیا تھا, اور ایک منہ توڑ جواب تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور ان دنوں میں جب دنیا تو پولرائز ہوگا,
पार्टिजान होगा, एक दूसरे की शक्ल तो नहीं देखना चाह रहे होंगे, मगर पाकिस्तान का इस कॉज में वो हमारे साथ खड़े थे। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, उनके लिए भी मुंह तोड़ जवाब था। जो पाकिस्तान के मुखालिफ है और पाकिस्तान के लिए बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी मुंह तोड़ जवाब था। और पाकिस्तान के अवाम के लिए, हम सब के लिए इतना एक हौसला दिलवाने वाले वक्त था कि असल में हम अकेले नहीं हैं, और हमारा मुश्किल वक्त में आलमी इदारों ने, हमारे दोस्त ममालिक ने, हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर्स ने सरप्राइजिंग जगह से, जहां हमें उम्मीद नहीं था कि इतना मदद का प्लेज किया जाएगा, उन्होंने हमें आपके सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की वजह से आपको मदद फराहम की, ऐलान किया। और आज मैं वापस आ रहा हूं घोटकी से, जो सिंध का एक कबायली डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा ट्रेडिशनल ट्राइबल एरिया है, और हमने इसी प्रोग्राम के तहत हम औरतों को अपने जमीन का मालिक बना रहे हैं और अपने घर के मालिक बना रहे हैं। उनके लिए क्लाइमेट रिजिलियंट हाउसिंग भी, ताकि अगली बार जब सैलाब आए उनको उतना नुकसान ना हो, वो भी बना के दे रहे हैं। लेकिन जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रहा था कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी, क्या नस्लों तक ये ख्वाब भी नहीं सोच सकते हैं कि वो अपना घर का या अपना जमीन का मालिक बनेंगे, वो अब अपने जमीन का भी और अपना घर के मालिक भी है। तो हमने ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला किया है, ना सिर्फ फ्लड रेजिस्टेंट हाउसिंग बनाया है, साथ साथ हमने वुमेन्स एम्पावरमेंट भी करवाया है, हमने गुर्बत का मुकाबला किया है। एंड दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफर इन अ जनरेशन। इंशाअल्लाह ताला मैं 2 मिलियन घर बना के दूंगा। 2 मिलियन families will benefit from this initiative, and it's only possible because of the support of the Foreign Office of Pakistan, international financial institutions, हमारा जिनीवा। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो 2020 में भी एक सैलाब था, और उस वक्त हम तो बिल्कुल ही लावारिस थे। दुनिया तो दूर की बात है, वफाक भी हमारे तरफ नहीं देख रहे थे। तो 2020 के सैलाब में मैं ना पैसा दिलवा सका, ना रिलीफ दिलवा सका, और अब पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हम ना सिर्फ घर बना के दे रहे हैं, मगर अपना जमीन का मालिक बना रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन था कि आप सब हमारे साथ थे, ये इदारा हमारे साथ था, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी हासिल किया है। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है सिंध के बारे में, मगर मसले तो जगह जगह है। अभी तो हम घर बना रहे हैं, मगर हमारा 50% जो तालीमी इदारे हैं वो इस सैलाब में उनको नुकसान हुआ है, या वो बिल्कुल 100% गिर चुके हैं, या वो अब वो काबिल नहीं है कि उनमें हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। हम वज़ीर आज़म साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारे दरख्वास्त में वो अब सिंध हुकूमत के साथ पार्टनर करके वो तालीमी इदारे भी बनाएंगे। हमारे सड़कें भी टूटे फूटे हैं, इरिगेशन निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा है, एग्रीकल्चर में जो पहुंचा तो सो पहुंचा, मगर ये जो घरों का सिलसिला है जो शुरू हो गया है, अपनी ज़मीन अपना मकान का जो प्रोग्राम है, ये इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब लेकर आएगा। अब मैं आपको बता सकता हूं चेंज मैनेजमेंट इनिशिएटिव, जो हमारा रिफॉर्म्स का इनिशिएटिव था फॉरेन ऑफिस का, मेरे ख्याल में मैंने काफी आपको ब्रीफ किया है इस पे, मगर फिर भी मैं एक बार फिर इस पे बताता हूं। तो बाय बीइंग सॉर्ट ऑफ कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट्स कि हमें रिफॉर्म लेकर आना था और फॉरेन ऑफिस को मॉडर्न दुनिया में पुश करने की कोशिश करना का सोच था, और खास तौर पे इसलिए कि हम एक नौजवान वजीर खारजा है, तो उम्मीद भी यही था कि कुछ नए रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे। तो therefore under the overall vision of our change management initiative, we succeeded in implementing reform across diverse work streams and thematic frameworks of the ministry. The end state vision was to bring a paradigm shift in the way we conduct business
and to transform this ministry into a modern institution that worked like a well-oiled machine, where antiqued procedures and internal inefficiencies were relics of the past. In total, we completed 51 reform initiatives, including through automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration, and finance, as well as in the areas of communications and security, logistics, career development and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, the training facilities at the Foreign Service Academy. Foreign Service Academy का भी board जो है, वो पहली बार शायद 12 साल बाद हमने Foreign Service Academy का जो board है, वो भी host किया है और ये आपका Foreign Service Academy का alhamdulillah reform भी हो रहा है. At my first interaction with my officers, when I took over this office in April last year, and I spoke to them in a town hall meeting in this very room, I committed to support them in meeting their long-standing demands relating to the harmonization of their pay and allowances and cadre strength. And I'm happy to report that we delivered on all those commitments successfully. Chahe wo foreign allowance ho, entertainment allowance, executive allowance, entertainment allowance? Executive allowance हो या cadre strength हो, हमने और हम वज़ीर आज़म साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं. ये पॉइंट्स हमने अपने पहला कैबिनेट मीटिंग में उठाए थे और पूरा 16 महीने जो है हम सब लड़ते रहे और हम वज़ीर आज़म साहब के, इसाक डार साहब के खास तौर पे हम शुक्रगुजार हैं कि आखिरकार जो काम मोफा में 11-12 साल से नहीं हो सका हमारे हाथों से हो गया. मेरा उम्मीद है कि इसका फायदा इस इदारा को होगा और जो लोग इधर दिन रात मेहनत करते हैं उनका हक थे, उनको अपना हक हमने दिलवाए हैं. Also, given the centrality to MOFA's role in managing intergovernmental relations, we made sure that the ministry had a seat at a table in deliberating forums of successful issues of economy, trade and foreign investment, including more recently at the SIFC and the reconstituted board of the BOI. To ensure effective follow-up and coordination for the implementation of action points that emerged from my interactions during my official travels abroad, we developed an action matrix which contains the inventory of Pakistan's commitments to our bilateral and multilateral partners, organized thematically according to the tasks falling under respective ministries, provincial governments and federal agencies. I've shared the compendium of the action matrix with the Prime Minister, and this comprehensive document will serve as an easy reference and a useful guide to track the status of implementation of Pakistan's pledges, progress and lack thereof. This will also act as a valuable resource, particularly for our successes in ensuring business continuity for promotion of Pakistan's cooperation and partnership with the international community, and most importantly, will help restore confidence of our foreign investors and development partners globally. Moreover, under the Change Management Initiative, we are also implementing long overdue reforms to expand the mandate and scope of our existing camp offices, or camp offices का अब नाम तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला जल्द आज रात ही, for Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta. So इसका सोच ये था कि 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास तो ज़्यादा इख्तियार है, ज़्यादा काम है, मगर आपका जो कैंप ऑफिस है वो प्रोटोकॉल के अलावा उनका इतना ज़्यादा ना इख्तियार है, ना स्कोप है, ना मैंडेट है, ना, तो इसलिए कि अब हमारा कार्डर स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो गया है और बाकी रिफॉर्म्स भी आ गए हैं. हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा जिम्मेदारी अपने कैंप ऑफिस को दिलवाएं और वो बाकायदा हर सूबे में द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए एक आउटपोस्ट हो, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो कैंप ऑफिस है, जो आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट है फॉर फॉरेन अफेयर्स इन द प्रोविंसेस, वो फिर सूबाई हुकूमत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करे. अगर वो वजीर आला किसी सूबा का या किसी वजीर बाहर जा रहा हो, उनको थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाए, उनको पता चले कि पाकिस्तान का क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या हमारा पोजीशन है. अगर वो अपने तौर पे किसी मुल्क के साथ या किसी मुल्क के सूबा के साथ कोई काम करना चाहे तो बड़ा ज़रूरी था कि उनको फॉरेन ऑफिस का सपोर्ट मिला जाए. और साथ साथ सारे सूबे में जो है आपके काउंसिल जनरल्स मौजूद हैं
उनके साथ मेरा ख्याल में जरूरी था कि वहां हमारा फॉरेन ऑफिस का एक ऐसा आउटपोस्ट हो डायरेक्ट उनके साथ वहां ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेट कर सके। इससे इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आपको सूबाई हुकूमतों को फायदा मिलेगा, मगर जो काम में हमारा बॉटल टैक्स हो जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट किसी वजीर खारजा को बताया जाता है कि वो कोई काम पेशावर में करना चाह रहे हैं, जब तक यहां से लेके प्लानिंग के पास जाएगा, प्लानिंग से लेके फिर पता नहीं कब तक वहां सुबह में पहुंचेगा, बहुत टाइम जाया हो जाता है। अगर डायरेक्टली वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कैन सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो मेरा ख्याल में ये अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ये इनिशिएटिव मोफा को भी फायदा दिलवाएंगे और जो वो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी फायदा दिलवाएंगे। Simultaneously, we are also extending consular services to the general public. The Honorable Prime Minister has been pleased to approve last week the establishment of the Ministry's new liaison offices in Gwadar, Sakhar, Jhelum, Gilgit-Baltistan, Multan and Muzaffarabad. A committee has been established to devise details, modalities to operationalize the newly established liaison offices in these cities at the earliest possibility, and this will ensure service delivery at the doorstep of the people. ये भी हमने समझा बहुत जरूरी है, बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सखर से आपको इधर इस्लामाबाद आना पड़े, इवन कराची का कैंप ऑफिस पहुंचना पड़े, तो आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी हमारा मौजूदगी ज़रूरी था, साथ साथ जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, तो ये भी इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा तो अवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगा। I hope I can say without fear of contradiction that I am leaving a happier and more content foreign service than the one I found in April 2022. But before I conclude, I wish to share with you three fundamental approaches that underpinned our term as the Foreign Minister of Pakistan for the past year or so. Number one, professionalism over populism, with a firm belief that Pakistan and its people will benefit from a dispassionate and mature foreign policy. Facing challenges, we remained firm and humble when blessed with success. In diplomacy, the real gold seldom glitters, and history judges best. What lovely words you've written, Hina. Togetherness over egoism, with full confidence that best decisions and policy choices come as a result of collective wisdom of Pakistan's leadership, the Foreign Office professionals and relative stakeholders. This required us, the ministers, to not dictate, to not direct, but be directed by the logic put before us. Thus, every choice that we made or a policy we worked on was the result of a consultative process. 3, broad engagement over zero-sum games, with a hope that sincere engagement with all countries, clear articulation of Pakistan's policy and expectations, and an earnest desire to build cooperation with all countries will benefit Pakistan in the long run. This required sacrificing short-term boosts that can result from partnership and zero-sum games. We clearly prioritized long-term and stable gains in the foreign policy arena, even if their magnitude was not optimal in current terms. I believe our 3 major successes resulted from these approaches. The effusive international response to the 2022 floods, which we also galvanized as chair of G77 towards the creation of the Loss and Damage Fund by COP 29 or 27, FATF delisting, and the renewal of the IMF plan. I thank you, and now I am available for your questions. Mumtaz, aapko. हाँ भाई, don't steal Mumtaz's thunder on my last. Assalamu alaikum ji.
نوید صدیقی صاحب. اوکے لیکن آپ یو ول کال آن پیپل. جی نوید صدیقی صاحب سوال پوچھیے. بلاول صاحب نوید صدیقی صاحب آپ کون سے چینل کے ساتھ ہو؟ ٹیلنٹ نیوز سر. اچھا میرا کوشچن، آپ نے کافی کامیابیاں گنوائی بلاول صاحب. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سب سے جو قریب ترین ہمارے پڑوسی ہیں، ایک انڈیا ہے اور ایک افغانستان ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کے دوران کیوں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی کہ انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ اور افغانستان کی جو انٹرم طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کی ریکگنیشن کے حوالے سے نہ پاکستان نے ریکگنائز کیا اور نہ ہی انٹرنیشنلی کوئی ایسی موومنٹ ہوئی؟ کیا وجوہات ہیں اس میں؟ میرا خیال میں آپ کا سوال یہ ہے کہ جو 70 سال میں نہیں ہو سکا افغانستان اور انڈیا کے ساتھ، آپ نے پچھلے 16 مہینے میں وہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن ہم نے جہاں تک انڈیا کی بات ہے، ہم نہ صرف کلیئر رہے ہیں مگر کنسسٹنٹ رہے ہیں کہ اگست 2019 کے بعد پاکستان کا موقف واضح ہے. جب تک بھارت اپنا اللیگل یونیلیٹرل ایکشن جو نہ صرف انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں مگر یونائٹڈ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسلز کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں، ہمارے اپنے بائی لیٹرل اگریمنٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں، جب تک بھارت اس پہ نظر ثانی نہیں کرتا ہے، پاکستان کے لیے وہ بالکل سپیس موجود نہیں کہ ہم ایک میننگ فل طریقے کے ساتھ ان سے انگیج کریں. اس کے باوجود، ان کنڈیشنز کے باوجود اور ہمارا پوزیشن کے باوجود، ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کیا. چاہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا موقع ہو. میں پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا 12-11 سال بعد جو گوا گیا، اس کے باوجود کہ ہمارے اعتراضات تھے، اس کے باوجود کہ میرے سر کی قیمت لگا ہوا تھا کہ ہم پاکستان کا موقف، ہمارا حق تھا کہ ہم پاکستان کا موقف سامنے رکھیں اور وہ حق ہم نے پورا کروایا. ہاں، واپس آ کے ہم نے بھارت کے ساتھ جو ہے امن کے جو معاہدے ہیں وہ سائن نہیں کیے، لیکن جتنا سپیس ہمارے ساتھ تھے اس سپیس میں ہم نے 16 مہینے میں اس سپیس میں ہم نے میکسیملائز پاکستان کا پوزیشن کو کیا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز پہ ہو، چاہے وہ SCO پہ ہو. اس حد تک کہ ہمارا SCO CFM پہ جانے کے بعد بھارت نے یہ محسوس کیا کہ بہتر ہوگا کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کا SCO کا فنکشن ہو وہ ورچوئل کیا جائے. ایسے نہ ہو کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن آ جائے اور ایک بار پھر ہمارے لیے مسائل پیدا کیا جائے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیشن شپ خاص طور پہ اس کانٹیکس میں کہ the fall of کابل اب 1-2 سال ہی ہو چکے ہیں since the fall of کابل، کہ ٹائم لگے گا اس ریلیشن شپ میں جو سارے چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. مگر میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے خاص طور پہ ہمارا لیڈرشپ میں پاکستان کا فارن پالیسی، جہاں تک افغانستان میں عورتوں کے تعلیم کی موقف ہے، پاکستان نے بڑا ایک واضح، اوپن اور کلیئر پالیسی رکھا ہے. ہم نہ صرف ان کے ساتھ کلیئرلی بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کلیئرلی بات کرتے ہیں اس ایشو پہ. OIC کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک اور جو تاریخی چیز کیا تھا جو یاد نہیں آیا اپنا پریس کانفرنس میں، کہ پہلی دفعہ OIC کے پلیٹ فارم سے ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ویمن ان اسلام پہ میں نے خود جا کے ایک کانفرنس رکھا، اس کا سربراہی کی، پوری دنیا کو دعوت دلوائی تاکہ یہ ایمفسائز کر سکے، دنیا کو خود دکھا سکے، OIC کے تمام ممالک اپنے اپنے کیس بتا سکے، کہ میں بتا سکوں کہ میں پاکستان ہوں، میں مسلم ممالک ہوں، اور ہم نے پوری مسلم امہ سے پہلے ہم نے اپنے خاتون وزیر اعظم منتخب کروایا. سعودی آ کے بتا سکے کہ ہم نے ہمارا کراؤن پرنس کی قیادت میں کس طریقے سے عورتوں کے حقوق میں انقلاب لے کر آئے ہیں سعودی عربیہ میں.
تاکہ UAE آ کے اپنے بتا سکیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہر ڈومین میں عورتوں کو مسلم ممالک ہوتے ہوئے اپنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت واضح پیغام تھا کہ جو ویسٹرن دنیا میں وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلم دنیا کو کہ ہم اپنے عورتوں کے حقوق نہیں دیتے ہیں، یہ پلیٹ فارم ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا وہ پیغام بھیجنے کے لیے۔ علی حسین ایکشن کرا دیں۔ جی تھینک یو، علی حسین فرام بزنس ریکارڈر۔ بلاول صاحب، آپ نے انڈیا کا ذکر کی ہے، 75 سالوں میں جو نہیں ہو سکا وہ 16 مہینوں میں نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کا ذکر آپ کے اس میں نہیں تھا، پوری ٹرانسکرپٹ میں جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے یہی ہمارا۔ سر آپ کو سننا چاہیے، ذکر تھا۔ اچھا، اب میرا کویسچن ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید سو گئے تھے میرے پریس کانفرنس کے دوران یا کچھ ایسے۔ اچھا، میرا کویسچن افغانستان کے حوالے سے ہے۔ اگین طالبان انٹرم گورنمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد کا ابھی تازہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی مسائل گھر کے اندر ہی حل کرے اور میڈیا کے اوپر جو ہے ایک ہمارے خلاف ایک جو پبلک اوپینین بنانے سے حالات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے، تو اس کے جواب میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں تو کسی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دفتر خارجہ میں بریفنگ دی جا رہی تھی۔